ஹலோ காய்ஸ், நான் அர்ச்சனா பாபு பேசுகிறேன். அனஸ்தீஷியா டெக்னாலஜிலேருந்து. நாங்கள் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப்லேருந்து ஒரு vlog எடுக்க போகிறோம். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு எப்படி இந்த எலெக்ஷனை பற்றி எவ்வளோ தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க, அவங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன, இந்த ஓட்டோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு அவங்க தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க. ஸோ வாங்க அவங்ககிட்ட போய் கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இந்த എലക്ഷനോട് ഉള്ള കരുത്ത് என்ன? മലയാളത്തിൽ ഈ എലക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം? അത് പിന്നെ ഇലക്ഷന് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയാലും വളരെ ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഇലക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട്, നല്ലപോലെ പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട് എല്ലാ രീതിയിലും വികസനത്തിൽ കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ടാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഇലക്ഷന് ശേഷം വികസനത്തിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുകയെന്നും പിന്നെ എന്താ പറയുക കൂടുതലും സുരക്ഷിതമാവുന്നു. പിന്നെ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് കൂടുതലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഓരോ വോട്ടും വിലപ്പെട്ടതാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തിങ്ക് ചെയ്ത് ആലോചിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുക. അതന്നെ പറയാനുള്ളത് മെയിനായിട്ട്. വളരെ നല്ലൊരു ഇലക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്രാവശ്യം നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. എൻ്റെ അഭിപ്രായം നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഒരു സേലത്താണ്, പക്ഷെ എൻ്റെ നേറ്റീവ് നോക്കിയാൽ കേരളമാണ്. അപ്പം എൻ്റെ പോലെ കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതേപോലെ വേറെ വേറെ സ്റ്റേറ്റിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവരുടെ സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിൽ പോയിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യണം. ഓരോ വോട്ടും എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും അത് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാണ്ട് എല്ലാവരും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നോക്കാം. The importance of elections should be known among the young people and the future people. It is necessary to know and aware of the election which is going to happen. It is really important that each vote is a valuable thing for the nation to decide the nation's thing. So I think it is like students should build up something like should be aware of voting. They should come up and vote. I feel that each vote values the voice of the nation. Hey Nanda, what do you think about voting? As a voter, I think that the future of our India lies in the hands of these young leaders. And these young leaders are the ray of hope for making our India a better and new India. And I think the voting is a right which is given by our Indian government to each and every citizen of our India. So it is our responsibility to empower and encourage these leaders through voting. Okay. And what do you think is the eligibility criteria for voting? There are much eligible criteria for this, and first foremost thing is the citizenship. An eligible candidate must belong to Indian citizenship, and whereas age requirement, an eligible candidate must have 18 and above 18 also. But still they are doing some malpractices. Then Nanda, what do you think, what's the citizen's role in voting? I think the citizen has a very important role in voting because citizen is a very important major authority in every democratic government, and they have their right to voice out their opinion if they do not like the ruling of a particular government. So I think their role is very important. And what do you think about election overall? I think it's a very necessary process to elect our leaders, and to the leaders which we choose, they have to govern us and they have to rule us so properly. So it is advisable to every voter to vote so wisely and carefully and to vote so securely. And yes, the elections are coming up very soon, and I think my vote is not only my right but it is also my power. So I will advise everyone to choose their vote rightly and fairly and choose a leader for a better government of our India. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இந்த எலெக்ஷனில் உங்களோட ஓட்டை பற்றியுள்ள கருத்து என்ன? ஓட்டுங்கிறது ஒவ்வொருத்தரோட தனிப்பட்ட உரிமை. இது நம்ம அசால்ட்டாக நினைக்காம எல்லாரும் போயிட்டு ஓட் பண்ணணும். அதே மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்க 18 இயர்ஸ் அதுக்கு மேலே தாண்டி எல்லாம் இருக்கவங்களாம் ஓட் ஐடி அப்ளை பண்ணாமல் இல்லாமல் எல்லாரும் போய் ஓட் ஐடி அப்ளை பண்ணி எல்லாருமே ஓட் பண்ணணும். மேம், உங்களோட ஒப்பீனியன் மேம்? சில பேர் ரொம்ப தூரம் இருக்குது, எதுக்காக போய் ஓட்டு போடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாமல் ப்ராப்பர் நாலேஜ் இல்லாமல் இருக்காங்க. எல்லாருமே ஓட்டு பண்ணணும். ஒரு ஓட்டு என்ன வேணால் சேஞ்ச் பண்ணலாம்ல. ஸோ எல்லாருமே ஓட்டு போடணும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இந்த எலெக்ஷனை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன? मुझे तमिल मालूम नहीं है. Oh sorry, what's your opinion about this election? लोगों को वोट डालना चाहिए. लोगों को अपना सरकार चुनने का पूरा हक है, इसलिए जनता को सोच समझकर वोट देना चाहिए. எக்ஸ்கியூஸ் மீ ப்ரோ, இந்த எலெக்ஷனை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன? எலெக்ஷன் பற்றி கருத்தா,
எலெக்ஷன்னாலே எல்லாரும் ஃபஸ்ட்டு ஓட் போட்டு தான் ஆகணும். அது முக்கியமாக சோஷியல் மீடியாவில் எலெக்ஷனுக்கு ஓட் போடுங்க அப்படின்னு ட்வீட் பண்ணுறவன் தான் சும்மா இருக்கான். ஸோ அவன் தான் மெயினாக வந்து ஓட் போடணும். அது மட்டும் இல்லாமல் யங்ஸ்டர்ஸ் தான் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு ஓட்டர்ஸ். ஸோ அவங்களும் கண்டிப்பாக எலெக்ஷனுக்கு வந்து ஓட் போடணும். ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವೋಟ್? ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಫೋನ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ಲಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಅವರು ವೋಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. 18 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೇಲಿರೋರು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಟು ಹೂಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೋಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್? ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಾನು ಈ ಥರ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದು ಮಾತಾಡೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವೋಟ್. Hey Nanda, what do you think about voting? As a voter, I think that the future of our India lies in the hands of these young leaders. These young leaders are the ray of hope for making our India a bright and better India. And voting is a right which is given by our Indian government to each and every citizen of India. So I think it is our responsibility to encourage and empower these leaders through our voting. Okay. And what do you think is eligibility criteria for voting? There are many eligibility criteria such as the citizenship. An eligible candidate must belong to the Indian citizenship. Whereas age requirement also is the most required, and an eligible candidate must have 18 age or above that 18. And the most important and foremost thing is the electoral roll. An eligible candidate must enroll their name or register their name in the electoral roll. But still there are malpractices are going on. So what do you think about the citizens' role in the voting? I think the role of citizen is very important in voting because the citizens are the major authority in democratic India, and the citizens have the right to voice out their opinion if they do not like the ruling of a particular government, and their vote matters many more because their vote can change the ruling of a particular government. So I think the role of citizen is very important. And what do you think about election overall? I think it's a very necessary process to elect the leaders who are going to govern us and rule us. So I request those who are voting, those people have to vote so securely and so wisely. And yes, the elections are coming up very near. So I think my vote is not only my right, but it is also my power. So every vote matters. And if you think your vote doesn't matter, it is not like that. Each and every vote counts. So I request everyone to choose fairly and wisely. உலகளவில் நடக்கும் மிகப்பெரிய ஜனநாயக தேர்தலாக நம்மளுடைய மக்களவைத் தேர்தல் உள்ளது. அனைவரும் 100% வாக்களிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த வீடியோ ஓட்டர்ஸ் அவேர்னஸ் வீடியோ வந்து ஸ்கூல் ஆவலை செஞ்சிட்ருக்கு. அரசியல் என்பது நம்ம பலருக்கும் புரிதாக இருந்தாலும் நம் நாட்டில் வறுமை ஒழிப்பதற்கு, மூத்தோருக்கான உரிமைகள், கல்வி, விவசாயம், அப்புறம் சுற்றுச்சூழல் கல்வி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு வந்து மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கும் நம்மளுக்கு கடமை இருக்குது. அந்த கடமை எப்படி நம்ம நிறைவேற்றுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓட்டால் தான் பண்ண முடியும். ஆகையால் நம்ம வந்து போடுற ஓட்டு வந்து தகுதியான வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுத்து ஓட்டு போடணும். ஓட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து காசு வாங்காமல் அனைவரும் தவறாமல் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்களிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். என் ஓட்டு என் உரிமை. என் ஓட்டு என் உரிமை. My vote, my right.